হ্যালো স্টুডেন্টস, কেমন আছো তোমরা সবাই? Yes, today we are going to discuss about how to write story in our exams. Yes, story writing is very simple. It's not a difficult task. You know, what is story? Before going to write a story, we must know what is a story. A story, that means something that has happened in the past. It may be real, it may be imaginary, and it is told to create some amusement, to create some fun. Yes, some incidents of the past which is told now, it may be a story. So while we are going to write a story, we must keep in mind some basic facts that writing story may be a fun for us also. So let's start. First, while we are going to write a story, we should remember that we have to be imaginative. We must have some imaginary power. আমরা একটু কল্পনা প্রবণ হব, but we must not lose the connection with the reality. কিন্তু এই বাস্তবের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ হারাবো না, অর্থাৎ একবার অবাস্তব কিছু গল্পের মধ্যে লিখতে থাকবো না। So while we are writing, we should have some knowledge, we should have some imaginary power, we should have some creative power. Okay, then we should have some idea of tense, some basic grammars we must know. Here I must tell you that এখানে আমি তোমাদের একটা জিনিস মনে করিয়ে দিই। Basically we write stories depending upon past indefinite tense, but sometimes it happens that while we are using past indefinite tense, we are using the formula subject plus V2 plus object. Here we are facing one problem. The problem is that একটা সমস্যাই সামনে আসে আমাদের, সেটা হলো যে আমরা দেখি, আমরা যেটা চিন্তা করি, what we are thinking, the thing we are not able to write in the exam sheet. What happens there? Just I am giving you one example. Just I ate a banana. এখানে আমি বললাম আমি একটা কলা খেয়েছিলাম। The example here I have given, it's an example of past indefinite tense. So in past indefinite tense, we followed the formula of subject, V2 and object. But কিন্তু যখন আমরা ভাবছিলাম তখন কিন্তু আমরা ভেবেছি এরকম করে, আমি কলা খেয়েছি, কিন্তু ইংরেজিতে যখন লিখছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে I ate a banana. এই যে ইমাজিনেশন এবং সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনের যে প্রবলেম, এই প্রবলেমটা স্টুডেন্টসরা প্রায়শই ফেস করে। স্টুডেন্ট ফেস দিস প্রবলেম অলওয়েজ। সো ট্রাই টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ। ইফ ইউ ক্যান স্টার্ট থিঙ্কিং ইন ইংলিশ, then the problem will be solved. Now let's get into the story. First we need to give one title, and the title should be related with the story. আমরা প্রথমে একটা টাইটেল দেব এবং টাইটেলটা অবশ্যই গল্পের সঙ্গে রিলেটেড হবে, সম্পর্কযুক্ত হবে। The first letter of the word should be capitalized. প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর অবশ্যই বড় হাতের লিখতে হবে। Then we are going to the
story, while we are writing a story, we may use some dialogue, we may use some conversation. There is no problem of using dialogue and conversation. We may use some pronouns also. But we must remember that the story may be concluded within a paragraph. We must restrict ourselves to conclude the story within a paragraph. আমাদের চেষ্টা করতে হবে স্টোরিটাকে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে রেখেই শেষ করার। Now, while we are writing a story, we must find 4 elements from the story. Basically, we get some outline, we get some hints, and depending upon the hints, we must get 4 elements. Number 1, character. Number 2, problem. Number 3, solution. And number 4, conclusion. These 4 are the basic elements of the story. First one is the character. What is the character? যাকে নিয়ে আমরা গল্প লিখছি, main character. It may be a hero. Then, what is the problem associated with the character? ওই যে চরিত্র, সেই চরিত্রের সঙ্গে কি প্রবলেম জড়িত আছে, কি সমস্যা হচ্ছে সেই চরিত্র, বা সেই চরিত্রের সাথে আর যারা রয়েছে তাদের কি প্রবলেম হচ্ছে। Then we are going to find out the solution. What solution they had, কি solution তারা বার করেছিল। Then we are going to the conclusion part. We need to write in this formula using these 4 basic elements. Now, while we are writing the character, we must give some introduction about the character. We must tell about something so that the readers of the story may be interested to study the story. And while we are writing the story, it must follow the sequence. It must be in a order. আমরা যখন গল্পটা লিখছি একটা সিকোয়েন্সে লিখব, একটার পর একটা ঘটনা পরপর ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে লিখব। It should not be haphazard. It should be meaningful. It should be realistic. So, while we are developing the story, we must add some imagination so that the story may be interesting. যখন আমরা গল্প লিখছি আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যেন রিয়ালিটি থেকে বাইরে না বেরিয়ে যাই। We should have powerful imagination, but we should be in touch with reality also. কিছু প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন্স ওখানে ইউজ করা যেতে পারে, আর হি, শি, ইট এরকম ইউজ করা যেতেই পারে। কিছু ফ্রেজেস ইউজ করতে পারি আমরা যখন স্টার্টিং করছি, ওয়ান্স আপন এ টাইম, লং লং এগো, such phrases may be used there. Above all, we must remember that the story should be interesting, there should be powerful imagination, it should be in order, it should be in a meaningful sequence, and at the end we should summarize, we should end the story with a surprising end so that the readers get some interest till the end. And while we are writing the story, we must not forget to use simple but correct English. So these were the suggestions to write a story. I think you have enjoyed the process of writing a story, and if you like this video, please subscribe and share. Thank you very much.